Hello, good morning. Nenu Dr. Divya Sahitya, Consultant Fertility Specialist, Oasis Fertility, Madhurwada branch. So, ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ obesity and its effect on fertility. So, in 1997, the World Health Organization formally recognized obesity as a global epidemic, seeing that the obese individual population has almost tripled from 1975 to 2016. Now we can say it's a pandemic. So ఇండియాలో ఏంటంటే as high as 23% of men and around 30 to 40% of women in the reproductive age group are obese. And the percentage of childhood and adolescent obesity is also on the rise. Obesity అన్నది మనం 3 ways లో మెజర్ చేస్తాము. One is your body mass index, second is via your waist circumference, the third is your waist hip ratio. So BMI is the one which is the most commonly used. సో ఇది మనం జనరల్ గా అందరి పేషెంట్స్ లో చూస్తాము. ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక పేషెంట్ కి మనం మెడిసిన్ ఇవ్వాలి అన్నా కూడా ద డోస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ బిఎంఐ. So according to your BMI, if you are in the 18.5 to 25 kg per meter square, then that means you're in the normal weight range. Anything less than 18.5 kg per meter square, you are termed as underweight. And if you're in the 25 to 30 kg per meter square bracket, you're termed as overweight. And above 30 kg per meter square, you're termed as obese. So WHO defines obesity as a BMI of more than 30 kg per meter square. ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వలన మన దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్ ని చూస్తే చాలా మంది అమ్మాయిలు ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబీస్ గా ఉంటున్నారు అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వైల్ కన్సీవింగ్. అండ్ ఒబేసిటీ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ ద ఫీమేల్స్, ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ ద మేల్స్. సో ఈ రోజు మనం ఈ ఒబేసిటీ అన్నది ఫర్టిలిటీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ఇండివిజువల్స్ లో మనం ఎలాంటి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ చూస్తున్నాము అన్నది డిస్కస్ చేసుకుందాం. Obesity in the reproductive age group women can adversely affect one, your menstrual function. So the menstrual function affect chesi, thereby it causes menstrual irregularities. So studies have shown that the prevalence of obesity in women with menstrual disturbances is as high as 4 to 13% in women with regular menstruation. We can see that the prevalence of amenorrhea or oligomenorrhea or delayed cycles per se increases with increasing degree of overweight and obesity, both adolescents low and also in adults. Studies also have shown that the childhood obesity at the age of 7 years, it itself is an independent predictor for menstrual irregularities in your adult life. So, patients we can see all kinds of menstrual irregularities ranging from oligomenorrhea, that is your delayed cycles, to say the gap being more than 35 days, or we can see oligomenorrhea, that is or we can see polymenorrhea, which is frequent cycles or short cycles with cycle duration less than 21 days. We can also see hypomenorrhea, means decreased bleeding during periods, and also amenorrhea. So these menstrual irregularities, the obese women may be due to anovulatory cycles. So anovulatory cycles ante every month natural ga em jaragali, ఒక ఎగ్ పెరగాలి, వన్ ఆఫ్ ద ఫాలికల్స్ డామినెన్స్ రావాలి, పెరగాలి, అండ్ అది పెరిగి పెద్దదయ్యి ఓవులేషన్ అన్నది జరగాలి, అంటే ఎగ్ విడుదల ఎగ్ రిలీజ్ అన్నది జరగాలి. సో ఒబీస్ పేషెంట్స్ లో యానోవులేటరీ సైకిల్స్ ఉండొచ్చు. దీని వలన ఈ ఎగ్ రిలీజ్ అన్నది సరిగ్గా జరగదు. సో ఈ సరిగ్గా జరగడం, ఈ ఎగ్ రిలీజ్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతూ ఉంటారు. సో జనరల్ గా మనం ఒక రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న అమ్మాయిని ఓవర్ వెయిట్ గా ఉండి, అమ్మాయి ఒబీస్ గా ఉంది, అమ్మాయికి ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అంటే కామన్ గా మనం ఈ సిచ్యువేషన్ లో కౌంటర్ అయ్యే కండిషన్
PCOS. So the risk of PCOS is also increased by fertility, and thereby obesity also increases your chance of getting PCOS because of your increased insulin resistance. So, central obesity and visceral fat వలన insulin resistance ఉండొచ్చు, and this in turn leads to hyperandrogenism. And దీనిలో ఏంటవుతుంది అంటే there is peripheral conversion of androgens to estrogens. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లెప్టిన్ లెవెల్స్ కూడా ఆల్టర్ చేసేస్తుంది. సో దీని వలన మన హైపోథాలమో పిట్యూటరీ గొనాడల్ యాక్సెస్ అన్నది డిస్రప్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఫర్దర్ లీడ్స్ టు మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. సో మీకు గనక మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి, ఒబీస్ గా ఉన్నారు, మీకు అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంది, మీరు ఒక 1 year నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు, అయినా కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు అంటే please consult your nearest fertility specialist. Please rule out any conditions like PCOS or anovulatory cycles unnayemo అని ఒకసారి rule out చేసుకోండి, because this can help you to reduce your time to conception. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే విత్ ఒబేసిటీ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఎర్లీగా చూస్తాము, అండ్ ఒబేసిటీ ఉన్న పేషెంట్స్ లో ది ఎన్కౌంటర్ మీనోపాజ్ earlier than compared to your normal age group. So it is better that you try to conceive faster. But the good news is that obese ga undi, if you can lose at least 5% of your body weight, even that modest weight loss through lifestyle changes, diet changes, this can lead to improved cycle regularity and improved ovulation rates. As the patients లో infertility another, mostly it's due to excessive fat and sedentary lifestyle leading to anovulation kabatti. So if you can lose this much, at least 5%, then it can improve your ovulation rates anamata. Next, coming to obesity and assisted reproductive techniques. Patients ఎవరైతే obese గా ఉన్నారు, ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, లైక్ ఐయుఐ ఆర్ ఐవీఎఫ్ కి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, ఎస్పెషల్లీ ఐవీఎఫ్ కి వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓవర్వీట్ ఆర్ ఒబీస్ గా ఉండడం వలన ఇట్ కెన్ లీడ్ టు డెలిటీరియస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ యువర్ ఏఆర్టీ ప్రొసీజర్, విచ్ ఎవర్ ప్రొసీజర్ యువర్ ప్లానింగ్. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ ఐవీఎఫ్ కి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అంటే దే విల్ రిక్వైర్ హయ్యర్ డోసెస్ ఆఫ్ గొనాడోట్రోపిన్స్. అంటే నార్మల్ వెయిట్ బ్రాకెట్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ కన్నా వీళ్ళకి ద టోటల్ డోస్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ గొనాడోట్రోపిన్స్ ఎక్కువ అవసరం పడతాయి. అండ్ దే ఆల్సో మే రిక్వైర్ ద ఓవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్ ఫర్ అ ప్రొలాంగ్ డ్యూరేషన్. సో కొంతమందికి ఏంటంటే మనం ఎన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా రెస్పాన్స్ అన్నది సరిగ్గా ఉండదు, అండ్ ఎగ్స్ అన్నవి సరిగ్గా పెరగవు. సో వాటి వల్ల ఏంటంటే ఒబీస్ పేషెంట్స్ లో సైకిల్ క్యాన్సిలేషన్స్ అన్నవి కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ ఇలా గ్రోత్ తక్కువగా ఉండడం వలన మనం ఓవం పికప్ ప్రొసీజర్ చేసినప్పుడు కలెక్ట్ అయ్యే ఎగ్స్ అన్నవి కూడా తక్కువగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు యువర్ ఎగ్ క్వాలిటీ. ఒబీస్ పేషెంట్స్ లో ద స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇవి ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఏమవుతుందంటే ద మైటోకాండ్రియల్ డిస్ఫంక్షన్ అన్నది ఉంటుంది, అండ్ ఆర్ఓఎస్ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దీని వలన ఊసైట్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ పేషెంట్స్ లో హైపర్ ఇన్సులినిమియా ఉండి ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఏంటంటే వీళ్ళల్లో వచ్చే క్యూములస్ ఊసైట్ కాంప్లెక్సెస్ కూడా మనం పికప్ చేసినప్పుడు అబ్నార్మల్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ స్టడీస్ హ్యావ్ షోన్ దట్ ఇన్ సమ్ పేషెంట్స్ ఈ ఎగ్ సైజెస్ అన్నవి కూడా చిన్నగా ఉండొచ్చు. సో దీని వలన వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియోస్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి, అండ్ ద ఎంబ్రియోస్ ఫార్మ్ అవడానికి ద బ్లాస్టురేషన్ రేట్ అంటే డే 5 ఎంబ్రియోస్ గా నంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ మారేవి కూడా తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో రీసెర్చ్ హ్యాస్ ఆల్సో షోన్ దట్ ఒబేసిటీ can alter your endometrial receptivity, and it can also affect your endometrial function.
సో ఇవన్నిటి వలన ఏమవుద్ది అంటే మీ ఇంప్లాంటేషన్ రేట్ అన్నది తక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది. దీనివల్ల ఇట్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు లోవర్ క్లినికల్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ అండ్ లోవర్ లైవ్ బర్త్ రేట్స్. సో ఒబేసిటీ ఆల్సో ఏంటి అంటే మీకు ఎగ్స్ నంబర్స్ తగ్గిస్తది, ఎగ్ క్వాలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తది, మీకు gives a lower chance of retrieval, lower chance of implantation, and it can also reduce your live birth rate. So obesity also has been associated with increased risk of pregnancy loss ante increased miscarriage rate ఉండొచ్చు అన్నమాట. So this can be due to a variety of factors ఎందుకంటే obesity అన్నది generally also it's associated with thyroid dysfunction, insulin resistance, leptin resistance, లైపోటాక్సిసిటీ, స్లీప్ ఆల్టర్ చేసేస్తుంది, స్లీప్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుంది, మెంటల్ హెల్త్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా దే ప్లే అ రోల్. సో ఆల్ దీస్ మే బి ద కన్ఫౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వై ద obese patients will have increased miscarriage rate. సో ప్రెగ్నెన్సీ కలగడం కష్టమైనా కూడా వన్స్ the patient is pregnant, even then there might be a lot of issues in your pregnancy period and for your delivery. సో obese patients కి ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ ఎక్కువగా ఉండడం అంటే హైపర్ టెన్షన్ ఉండడం, ప్రెగ్నెన్సీ అసోసియేటెడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవడం అంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ పేషెంట్స్ లో సిజేరియన్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద బేబీ, సమ్ టైమ్స్ ఈ బేబీస్ ఏంటంటే లార్జ్ ఫర్ జెస్టేషనల్ ఏజ్ ఉంటారు, అంటే ఉండాల్సిన దానికన్నా ఆ పర్టికులర్ జెస్టేషనల్ ఏజ్ కి బేబీ పెద్దగా ఉంటది. అండ్ బేబీ ఎక్కువ వెయిట్ ఉండడం వలన వీళ్ళలో ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బేబీ ప్రీటర్మ్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దీని వలన ఏంటంటే బేబీకి ఎన్ఐసియు అడ్మిషన్స్ అవసరం పడవచ్చు. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఏమవుద్ది అంటే బేబీ పుట్టే ముందే చనిపోవడం, ఇలాగ స్టిల్ బర్త్ లాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ బేబీ అన్నది హార్ట్ డిఫెక్ట్స్ తో, బ్రెయిన్ డిఫెక్ట్స్ తో, స్పైనల్ కార్డ్ లో డిఫెక్ట్స్ అలా ఉండి బేబీ పుట్టే ఛాన్స్ ఉంటది అనమాట. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని మనం ఒబీస్ పేషెంట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం కామన్ గా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద fertility issues in the males. మేల్స్ లో వచ్చేటప్పటికి we can see decreased sperm counts and decreased motility. This might be due to increased peripheral aromatization of testosterone to estrogen, which in turn causes suppression of the hypothalamus pituitary testis axis and further leads to reduced gonadotropin secretion. సో మగవాళ్ళలో బరువు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్పర్మ్ ఫంక్షన్ ఆల్టర్ అవుద్ది, స్పర్మ్ కౌంట్, స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఆల్టర్ అవుద్ది. ఇదే కాకుండా స్పర్మ్ లోపల ఉన్న డిఎన్ఏ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. స్పర్మ్ లోపల ఉన్న డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి అండ్ దీని వల్ల స్పర్మ్ క్వాలిటీ అండ్ ఇంటర్న్ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది. This may be also why one of the reasons why these patients have increased miscarriage rates. ఇంకొకటి ఏంటంటే బరువు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వన్ స్క్రోటం పక్కన ఉన్న స్కిన్ తో బాగా క్లోజ్ గా ఉండడం వల్ల స్క్రోటం విల్ ఆల్వేస్ బి అటాచ్డ్. సో దీని వల్ల ఏంటంటే లోకల్ స్క్రోటల్ టెంపరేచర్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటది. ఇది కూడా స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పేషెంట్స్ లో దెర్ ఇస్ హయ్యర్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ mellitus in obese men, and also there is increased incidence of sexual dysfunction. So this might be also one of the reasons why there is infertility in these patients. So next, coming to how do we manage. Say somebody who is planning for pregnancy, obese గా ఉన్నాము, మనం వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము అంటే ఫస్ట్ ఒక డైట్ ప్లాన్ ఇచ్చి, ఎక్సర్సైజ్ చేయమని, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చెప్పి ఓన్లీ దెన్ వీ విల్ థింక్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నమాట.
సో వై ఇది అన్నది మనం చూసాం కదా. కమింగ్ టు ద క్లినికల్ పార్ట్ ఏంటవుతుంది అంటే ఈవెన్ వెన్ వెన్ ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం స్కాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెసిబిలిటీ స్కాన్స్ లో మనకు సరిగ్గా ట్రాన్స్వజైనల్ స్కాన్స్ లో ఈ ఒబేసిటీ ఉండి అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ అన్నది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి స్కాన్స్ క్లియర్ గా కనిపించకపోవడం. అండ్ నెక్స్ట్ పికప్ ప్రొసీజర్ వచ్చినప్పటికి యాక్సెసిబిలిటీ డిఫికల్ట్ గా ఉండడం, ఎనస్థీషియా కాంప్లికేషన్స్, ఈవెన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ప్రొసీజర్ చేయడానికి కష్టం అవడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అందుకే మనం బిఫోర్ వి ప్లాన్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ వి ఆల్వేస్ అడ్వైజ్ ఒబీస్ పేషెంట్స్ టు లూజ్ వెయిట్. సో డైట్ కి వచ్చినప్పటికి బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, గ్రీన్ leafy vegetables in your diet. Say you should include dry fruits ఎందుకంటే వీటిల్లో they'll be a lot of, they are rich in antioxidants, vitamins and minerals కాబట్టి. And then second thing, you should eat on time. You should try eating your meal in such a way that your breakfast should be the main meal of your day. Have a good breakfast, have a lot of nutrients in your breakfast, include fruits in your breakfast, have smaller meals, and try to have your dinner, try to finish your dinner at least 3 to 4 hours before your bedtime. Second thing is you should avoid fatty foods, rich in trans fats, like say chips, your cakes, brownies, or your junk food. You should try avoiding it, and you should try avoiding heavy meals. Next is, please do not do any crash diets and do not starve yourselves. Eat a balanced diet, eat an egg a day, include high fiber in your diet. You don't need to do any sort of crash diets and starve yourself. Next, coming to exercise. మనం పేషెంట్స్కి ఏమి అడ్వైస్ చేస్తామంటే డైలీ అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes ఆఫ్ మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ అడ్వైస్ చేస్తాం. రెగ్యులర్గా చేయండి. Take a brisk walk, or if you're going to do gym, do a cardio for 30 to 45 minutes. This will help you in losing weight. Next, what you should do is please check your thyroid hormone values, prolactin hormone values, and your blood sugar values, and keep your levels maintained. So coming to medical management everki istam. So if you're obese, you're unable to lose weight even with all the diet, exercise, lifestyle interventions, or your BMI is more than 40 and you're very obese, alantappudu say more than 35, or then what we'll do is we'll advise you for anti-obesity medicines like orlistat. సో ఆలిసాట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ యువర్ ఫ్యాట్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఇట్ డిక్రీజెస్ యువర్ appetite. బట్ ఓన్లీ మెడికేషన్స్ తో వెయిట్ తగ్గిపోవడం అన్నది చాలా కష్టం అండి. యూ షుడ్ బి డూయింగ్ యువర్ పార్ట్. యూ షుడ్ డూ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ డయట్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్. సో కమింగ్ టు surgical management for obesity is only for people who have a BMI more than 40 kg per meter square, and if your other measures like your lifestyle intervention, diet, and also your medications fail, only then we will be thinking of bariatric surgery. So bariatric surgery ana చేయించుకున్న వెంటనే కూడా we will not plan pregnancy immediately. Bariatric surgery ayyaka kuda you have to follow your diet and lifestyle interventions, and at least okay 6 months to 1 year gap ichaka, then only we will plan for pregnancy anamata. So this is how fertility issues happen in case of obese individuals. Now I am open for questions if you have any. How does obesity affect your hormones? Obesity in general, it might affect your SHBG levels, your leptin. It causes leptin resistance, it causes insulin resistance, hyperlipidemia, or your hormone
alterations, and this will finally affect your fertility. ఎందుకు ఎలా అన్నది మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక. Like it will affect your menstruation, mainly menstruation affect చేసి మీ cycles anovulatory చేసి దాని వలన mostly you will not be able to conceive. Can we take medicines to lose weight? You can take medications to lose weight, but only medications to weight తగ్గడం అన్నది కష్టం అండి. You should follow the diet which I have told you. The diet, exercise చేయాలి, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 45 minutes ఎవ్రీ డే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, అండ్ కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ ని మోడిఫై చేసుకోవాలి. సెడెంటరీ కాకుండా మంచి యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి. Only then, along with that, if you take medications, it will help you. Can obesity affect sperm quality? Yes, definitely. Sperm quality anadi obesity affect chestadi. Elaga ante it obesity will have an effect on your sperm, total sperm concentration, sperm motility, and also the DNA of the sperm. Indaka cheppinattu obesity వల్ల ఏమవుతది అంటే స్పర్మ్ లోపల DNA బ్రేక్ అయ్యి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. సో దట్ విల్ ఇన్ టర్న్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్. Can obesity affect my pregnancy? Yes, definitely. Obesity can affect your pregnancy in the sense that the chance of you getting blood pressure అంటే hypertension and sugar levels, GDM వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటది. Obese patients who get pregnant వాళ్ళలో ఈ ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటది, and there is a high chance of having a cesarean section delivery, and also మీ బేబీని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటది. What will be the effect on my baby? Coming to that, baby lo enti ante one, it may cause large for gestational age. Ante మీ బేబీ ఉండాల్సిన దానికన్నా ఆ పర్టికులర్ వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వెయిట్ గా ఉండడం వలన ఉండొచ్చు, లేకపోతే దే మైట్ బి అ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రీటర్మ్ డెలివరీ. సో ప్రీటర్మ్ డెలివరీ అవడం వల్ల ఏంటంటే బేబీ ప్రీమెచ్యూర్ గా పుడుతుంది, అండ్ ప్రీమెచ్యూర్ గా పుట్టడం వలన there's a high chance of the baby having a NICU admission, neonatal ICU అవసరం పడే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. And there is studies have shown that there is an increase in stillbirth in babies of these patients, and ఈ babies లో హార్ట్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ అన్నవి ఈ babies లో కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. So that's it for today. If you have any questions related to fertility, please do contact us. Thank you. Have a good day.